আমাদের স্টেবিলাইজেশনের তিনটা বড় কি ফিচার হচ্ছে, our reserves have gone up from $16 billion to $28 billion. Our exchange rate, যেটা একসময় speculated হচ্ছিল might hit 150, was stabilized at 120, এবং ইনফ্লেশন বার্তা আপওয়ার্ড ট্রেন্ড 14-13% থেকে এটা 8% নেমে এসেছে। These are the core three pillars of our stabilization process, or our core three indicators of the stabilization process. What it did not produce was the growth resurgence we expected, and that is where the political instability argument comes in. Now, I'll focus in this section. We talked about the external sector. Remittance performance all-time high, that has been a saving grace in 2025. Unfortunately, export growth আমরা যতটুকু এক্সপেক্ট করেছিলাম ততটুকু হয়নি গত 5 মাসে। ইন্টারেস্টিংলি, আমরা যখন মার্কেট ডিসএগ্রিগেট করি, আমরা দেখি export growth to US is actually positive, but European countries is actually negative. And what could be happening is predatory pricing by our competitors in the European market. That is something that we have to dig deep more in, that what is happening in the European market, right? Otherwise, imports, the bad news was that in 2025, we saw a huge plummeting of capital machinery import, but of late, last 3-4 months, we are saying LC opening of capital machinery is increasing, which means that the investment momentum is coming in the pipeline, that now that people are expecting inflation. I think those are the 2 points that needed to be addressed on the external sector. Increase করার জন্য ওনারা যে চেষ্টা করছে, ওনারা ডলার কিনেছে, $3.3 billion ডলার কেনা হয়েছে। এখন এটা দুটো কারণ হতে পারে, একটা হচ্ছে যে রিজার্ভ বাড়াবার জন্য, আরেকটা হচ্ছে যে অ্যাপ্রিসিয়েশনটাকে সামলানোর জন্য হয়তো this works as it falls to stem the appreciation. কিন্তু ওই এখানে আবার পজিটিভ নেগেটিভ এফেক্ট আছে। অ্যাপ্রিসিয়েশন flexible exchange rate নিয়ম হচ্ছে in the short term you can have appreciation depreciation, কিন্তু eventually it works out. With imports, depreciation হলে imports increase, imports fall করে export increase করে, appreciation হলে imports increase করে exports একটু নমনীয় হয়। আমাদের এখন দরকার ছিল কিছু import increase, so an appreciation would have been a good force for increasing import. ব্যাংকিং সেক্টরের এনপিএল রাইজ নিয়ে কিছু জিনিস আমি মনে করি খুব জরুরি বোঝাটা। এক নম্বর হচ্ছে আমাদের যে এনপিএল রিডেফিনিশন, যে আমরা যে 6 মাস থেকে 3 মাসে নামিয়ে আনলাম এবং তারপরে প্ল্যান করছি 0 ডেজে নামিয়ে আনবো, এটার কিন্তু একটা বড় ইম্প্যাক্ট আছে। আপনি যদি নর্মাল অবস্থায় এটা করেন, চান্সেস আর আপনার এনপিএল 2 থেকে 3 গুণ বাড়ার কথা। I'm just speaking an anecdotal rule of thumb mechanism. নর্মাল অবস্থায় এটা হওয়ার কথা, কিন্তু আমাদেরকে তো এটা বুঝতে হবে যে 25 was not a normal scenario from a very মানে ইকোনমিক অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল পার্সপেক্টিভ, কারণ তার আগের 2 বছরে the corporate sector has basically been delivered several massive blows: exchange control, credit contraction, political instability, মানে anything that's there in the books we've been hit with. So এরকম অবস্থায় credit contraction কিংবা credit redefinition is going to have a massive impact. I'm not saying that কি বলে কোনো মিসম্যানেজমেন্ট হয়নি কিংবা গভর্নেন্স হয়নি, হয়েছে, কিন্তু what we are missing out is that the real corporates which have been affected by this under that blanket. আপনি যদি দেখেন, মানে আমি এটা সকাল বিকাল প্রত্যেকদিনই দেখি, সেটা হচ্ছে যে I can see thousands of businesses who have gone down as a defaulter, has become an NPL because of 3 basic reasons. A, the আপনার গত 2-3 বছরের যে ইম্প্যাক্ট, যেটা এটার ফলে যেটা হয়েছে যে their capital has been eroded. এই যে eroded capital এবং weakening balance sheet সিনারিওতে, when your credit lines dry up or disappear, তখন আপনার পক্ষে আসলে ডিফল্ট করা ছাড়া কোনো অপশনই থাকে না।